So, good afternoon, class. Teacher. So now, before we lingkod, so Derek, please lead us here. Father, Son, Holy Spirit. Angel, God, my God, here, all of us love, who is here. Ever this day, we have my son, to lighten God, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. so, manya na paglingkod na, so, mag-energize siya, o natake mo rin ipangkapoy naman mong tanan. Pangkapoy na ba mo? Nandiyan to ba mo? Oo, teacher. Ano nang energy? So, karon, I want you to dance. So, yan na, tanda na, mag-cooperate na. Yes, Ang teacher. bilin na, kampit na kung mo sayaw, eh, pasayaw mo na akong solo. Okay, Shake 'em, shake 'em, just like this. Shake 'em, shake 'em, just like this. Shake 'em, shake 'em, just like this. Clap for your hands. Wiggle them, wiggle them, just like this. Wiggle them, just like this. Wiggle them, just like this. Clap for your hands. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. Clap, clap, just like this. Clap for your hands. I love to shake, shake, just like this. Wiggle, wiggle, just like this. Clap, clap, just like this. Clap for your hands. yay! Papa! So, hello, how do you see? Who is absent today? Wala po, teacher. Okay, very good. So now, we'll proceed to activity. So I want to show you a picture. Then you want classify it into harmful ba siya or useful. So wait lang guys ha. So kasi gusto mo answer sa number 1. Kanang jar, useful ba siya or harmful? Okay, Ayarin, is the first one. So writing keyboard. Useful ba siya o harmful? Kanang jar. So number 2, kinsa gusto mo answer? Okay, Miss Ayarin. Kaning gulong, so tires. Sige mo kasi ayan yung teacher. So sa number 3, kinsa ganang mo answer? Okay, great. Kanang bottle, broken bottle. And number 4, gasoline. Kinsa ganang mo answer? Okay, Jubilin. Okay, sa 5 and 6, kinsa yung answer? Kinsa yung volunteer ng answer sa diba? Okay, Miss ano? Joyful. Please answer. Han. Okay. Are you familiar with these pictures, guys? Yes, teacher. So, kadalasan nasa niyo makita ni? Sa balay. Sa balay, sa environment. So, saan na ito pag-identify or pag-clarify the best way na this is harmful or useful? Saan na ito? Sa the best way. Based on appearance and it is
harmful or useful to one's environment. So now, ato ni answer ang letter ha, letter A. Ato na check kung sakto ba yung answer. So, akong topic is all about changes that materials useful or harmful. So, unsa may useful? So, materials are considered useful when it serve a purpose. So, useful din siya kung it serve na there is a purpose. So, these materials may have properties such as durability. Unsa may durability? Leon. Correct. And resistance? Sa mga resistance, and then damage, no? Then, heat or acid, flexibility, elasticity, and hardness. Kung may nga elasticity kay kanang mabinat-binat, no? And hardness, in some useful materials can be also be reused. So, unsa may example nga materials nga atong ma-reuse? Plastic bottle. Plastic bottles, another one, Greg. Plastic cups, teacher. Plastic cups, and Erin, cartoons, and jar. Very good. So materials made of materials, ceramic, wood, textiles, as well as plastics and rubbers. Mga ito yung no? Plastics and bottles, plastic na bottles, no? Am I right? Yes, teacher. So rubbers are considered useful materials. So sa rubbers, sa example sa rubbers, example sa rubbers, plastiko, ligid, isa pa? Slipper. Very good. Sa itong taga-ako si Papapakin sa liga. Ang example sa useful materials kay mo siya, melting. Sa may yung mga example sa melting na can be useful. Great. Naka-idea? Wax. Okay, Kohan, ayaw rin naka-idea? Stand up. Wax. Mga place mga milk ba ikuan sa init. Atong this example na is sa plastics. Plastics, di ba? Pwede kung atong metal can be formed into pagkuhan mga ng armchairs na itong plastic. Mga na siya, recycle siya ba? Can be melting. So, benefit kayo because recycling and repurposing of materials. Second, may hardening. An example, may hardening, may ito powder or bricks through firing. So, atong sa palikat, matay mo atong pattern dito sa conservationist. Diba yung nato siya? Useful, so there is durable materials for construction. So, kung sa may nato, materials to be used to create a pattern. Ceramic, another one, materials, potter's wheel, and cement, cement no. The next guy, cutting or carving, shaping wood or stone for furniture or sculpture. Kanimo ni sa kabantay mo na kanang kuha na to, kanang makita sa simbahan gani. Nagdaghan ng carving kanang kahoy ng ibang carve na to make it useful gani kanang pan siya ba, indigenous na siya. Then, recycling, kaya transforming plastic waste into new products. Mga ito ang ginagawa topatos na gate-kuan milk. Then, last kay alloying. So, combining metals like copper and zinc. So, kata yung kaingon ganiha. Then, benefit kay produce material with improved strength and properties. So, kung isago na siya kay, ano saban siya? Mention na dira. Improve strength, improve strength and properties. So, ano na ta sa harmful materials? Please read. Materials can be considered harmful when they are made for certain purpose only and can cause injury, damage, or dispose properly. Harmful materials may have these properties: corrosive, variable, or explosive, poisonous, or Materials can be considered harmful
when they are made for certain purposes. So, kung sa inyo, maka-example niya, maingon na ito nga they are made for certain purposes. Kano maka-hard. Gas. Gas. Another one. Malate. Malati. Jubilin. Knife. Knife. Di ba? They are harmful. So, cause injury when not used for disposed properly. Harmful materials may have these properties. So, kung mga tag-corrosive, what's an corrosive? So, example ni siya kana makapasok, kana makasunog. Then, flammable kay mga gas and or explosive, siya na explosive, like bomb, no? Then, poisonous or radioactive. So, ano siya ka ng mga makahilong materials. Then, example na ni kay burning. It is harmful na mo-burn tag materials. Oh, okay. Yes, teacher. Kaya nga naman, is stand up. Mag-release man siya ka ng aso, which is, and ang uban sa nga ka ng mga chemicals, like mag-release sila ng toxic na substance, so maka-harmful siya sa tao kung ilang malangkap. Okay, ato ang example anak ka na guma. Kamantay mo kung sa loob na bako kay tanan. Yes, teacher. Na di ba nay pagawas nga dili na ato pag sumunod sa ozone layer dito kung sige ka. One, pagsunog sa mga gumaan, plastics, ano yung nakakos. Then, next kay corrosion, and iron rusting when exposed to moisture. Weakens structure leading to potential failure. So, kabantay mga na mga putaw kung ato lang sagdan pa uwanan na smoke. Taya din siya, no? Kaya mo na siya, basically nga, harmful din siya gamiton. If taya din siya kay there's possible nga, on sa man, makadili. Ha? Makaditanos, kung matunog ka, then next. Isa siya mayo gamiton yung terms in mo Makuhaan na yun. mabali or ma Madami. madami siya lang tali. Then next kay breaking or cracking. So glass shattering or complete cracking under pressure. Then reduce the functionality and safety of the materials. Kung sa mayroon yung example na yung breaking or cracking. Sa amin, nanawa. Glass, no? Kung mato inyo lang hikapon, kasama mo or di? Salamat. Okay, mo na siya example sa hardware. So dapat di inyo hikapon ang glass na ano po Then deformation, plastic or metal warping under heat compromises the material's original purposes. So kamantay mo na kung magsuno mo plastic or something battle na ano na inyong makapon kay mahilos mo no. Ato mahilos mo no. Oh, teacher. Ato lang kay isunog man. So from battle from battle mugitawag siya deformation from battle like this. I'll show you na. Like this, battle, sunogon, maun sa man siya? Malanay. Okay, na kung yung hikapon na it is harmful or useful? Harmful kay? Mahilos mo sa man yung panit, ani? Masono. Masunog? Ano ba? Maso. Mapaso? Masaman? Dogay maayo. Mayayay. Then, next kay, ang decay. Ano ba ang decay? Mga na. Malata, no? Ano ba ikaw ba sa malata? Maluta. So, wood rotting due to exposure to moisture and insects. Kabantay pa ng kanang wood, ato example wood. Butang nato sa yuta, di ba? Anayon dayon. Oh, teacher. So, the best way kay kung imo nang gamiton sa balay nga anayon, kung sa'yo makukuha itabo sa balay. Mabungka. Mabungka, o ma-deform, maguba. Okay. Karon, I want to demonstrate, nako i-demonstrate niyo kung ano niyo. Observe niyo kung kung saan yung tago. Nako i-battle na rin. As if na lang ang nako i-hammer. So karon, kung ako na yung i-hammer, minsan may tago sa battle, ako i-hammer. Malungkot, teacher. Na-deform. Ma-deform.
It is harmful or useful? Useful teacher. Kaya nga naman. Mabalik ko. Mabaling kasi ano, o pwede siya ma-recycle. If ako ni siya katimod, kasi may tabo. Mabukol. Iba teacher. Matunga. Matunga siya no? Any observation? May tabo? Matunga. Okay, very good. Nakasapot ba ang tanan? So, parang total, yung makasabot ang muso. So, karon, kung tawag kong usan ninyo ang answer, ano kung nakasabot ba yun mo? Okay. Jumelin, please come here in front. Next, isa ka lang mo kuhaan, volunteer. Aya. Answer tolo. Okay, next. Mata, answer tolo. Mhm. And correct answer to ha. Saya balik sa kasa. Ada dari tayo utak kayo. Balikan sa akin. Pagkat ko ang wish to
Now, let's check kung sakto ba mo. So, karon kaning empty hairspray. Asa mo siya nabilaw? Useful. Anong useful man siya? Like, pag-explain na yan din. Tanap. Kay mahugasan mo naman sa kitchen na pwede na kapunta ng alcohol. Okay, very good. Empty. Ano naman is harmful? Kasi nag-answer ni. Alright, so ano yung empty hairspray kay? Sabi siya, useful. Then drain battery, asan siya napunta? Harmful. Harmful. Okay. First, wala no. So, drain. Okay, harmful na siya. And use paintbrush, ano na siya? It is Useful. useful no, kay ma-recycle si ano. Malambot pwede siya. Malambot ang thinner kung na siya kintay. Di ba? And vegetable scraps, saan na siya? Useful. Useful, di ba? Butanganan sa mga turtle. Anong bitong suganan? Mabantay mo na. Vegetable scraps. It is harmful or useful? Scrap. Ang sabi yung cancel dali? Harmful? Anong harmful man siya? Vegetable scraps. Di ba? Pwede na siya Useful. useful siya kay paano siya? Kapag man ang parang mga vegetable kung malata na pwede na ito i-abono sa other plants. Oo na siya. O useful na siya ang vegetable scraps. And old newspaper, sa mali? Useful. Yes, useful. And plastic bottle, is useful. And empty disinfectant, harmful. And bottle, Useful. 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 And food carton, useful. And used syringe, Harmful. harmful. And old clothes, Useful. useful. Okay, very good. Nakasabot ng gilian tanan, no? Karon, kaya nakasabot naman, so I want you to answer this. So, pagkuha mo one sheet of paper and answer this. Answer only the 1 to 10. Para dili kayo taas plus. I give you 5 minutes to answer that. Mana picture. Okay, sino man na? Please raise your hand. Okay, very good. So, please pass it from kay. Ako rin mo check, ana. Okay, very good. So now, for your assignment class is, I want you to study matter. And right, study and inigbalik na ito, okay, tungo-tanong kung sa ng matter. So, please study it. So, karon, kasi anong kapag-summarize sa atong i-discuss karon? Si Ayat. Aya. Okay. Summarize. Fun picture. Ang useful kay magamit. Tapos ang harmful kay makasamad. Okay, very good. So, give example grade sa useful. Newspaper teacher. Newspaper, very good. And Miss Monta, harmful. Give example. Harmful is used syringe. And Jubilin, please give example sa useful and harmful. Sa useful teacher kay mga clothes niya, harmful kay kuan
Empty disinfectant. Okay, very good. So nakasabot, regenta na no? Tagaan na itong masibang pakpak ang isa-isa. Pakpak! Okay, very good. So now, class, palihoktahan sa mga lingkuranan. And now, please stand up for our prayer. So, Miss Munta, please lead the prayer. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, my word of you, all this ever this day, we ask thy Son, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Goodbye, class. Goodbye, and thank you, teacher. Bye. And thank you, classmates. See you next meeting. Okay, bye-bye. Class dismissed.